గుడ్ మార్నింగ్ అండి. వెల్కమ్ బ్యాక్. సో మనం లాస్ట్ ఎక్కడ దాకా చదువుకున్నాము? రోల్ మోడిఫికేషన్ కదా. సో మనం బేసిక్గా రోల్ అనేది ఎలా మాడిఫై చేయాలి, రోల్ అనేది ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, టైప్స్ ఆఫ్ రోల్స్ అన్నీ నేర్చుకున్నాం. సో దాని తర్వాత ఏంటంటే రోల్ని ఇప్పుడు మనము ఎన్విరాన్మెంట్ ఒకరిని ల్యాండ్స్కేప్లో నేర్చుకున్నాం. వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ల్యాండ్స్కేప్ ఏంటంటే ఫస్ట్ డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది. డెవలప్మెంట్ ఉంటే క్వాలిటీ టెస్ట్ ఉంటుంది. క్వాలిటీ టెస్ట్ తర్వాత మనకి ఏమొస్తుంది అంటే ప్రాడ్ ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే మనము రోల్ క్రియేట్ చేసాము, యూజర్స్ క్రియేట్ చేసాము, అవన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయంటే డెవలప్మెంట్లో ఉంటాయి. సో డెవలప్మెంట్ నుంచి క్వాలిటీకి, క్వాలిటీ నుంచి ప్రాడ్కి డేటా అనేది మూవ్ చేయాలి. సో దానికోసము టీఎంఎస్ అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అనేది ఉంటుంది. సో వీటిని ఏమంటారు అంటే బేసికల్గా టీఆర్ రిక్వెస్ట్ అంటారు అనమాట. ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ మెయిన్గా ట్రాన్స్పోర్ట్ దేనికి యూజ్ చేస్తారు? మూమెంట్ ఆఫ్ డేటా ఫ్రమ్ వన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ టు అనదర్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, డెవ్ నుంచి క్వాలిటీకి, క్వాలిటీ నుంచి ప్రాడ్కి. దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ట్రాన్స్పోర్ట్. దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మెథడ్. ఓకే, ఇవి నేర్చుకోవాలి మీరు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మెథడ్. ట్రాన్స్పోర్ట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ట్రాన్స్పోర్ట్. ఓకే, ఇప్పుడు మనము ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ మెథడ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మెథడ్ అనేది ఏంటంటే ఎప్పుడైతే నువ్వు రోల్ క్రియేట్ చేస్తావో ఆ రోల్ని మనం క్వాలిటీకి, క్వాలిటీ నుంచి ప్రాడ్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. సో ఎప్పుడైతే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు డవ్ అనేది డెవలప్మెంట్ అనేది ఏం చేస్తుంది అని అంటే all modifications can be done in the development. In the quality only testing will be, display will be performed, and in the prod also display will be performed, right? సో ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎలా చేస్తారంటే డన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్. ట్రాన్స్పోర్ట్ ఈజ్ డన్ ఇన్ ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్. ఇక్కడ చూడండి, మళ్ళీ ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్కి ఇది ఒక నేమింగ్ ఉందండి. నేమింగ్ వచ్చేసి ఎస్ఐడి, సిస్టమ్ ఐడి follows by K9 and 5 digits request number. ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, ఎలా ఉంటుందంటే ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఎస్ఐడి ఫాలోడ్ విత్ K9 ఓకే అండ్ 5 digit number, 5 digit requesting number. ఓకే, దిస్ ఇస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ నేమింగ్ అండి. నేమింగ్ కన్వర్జేషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇలా ఉంటుంది. ఇది EHP8 అనేది సిస్టమ్ ఐడి ఫాలోడ్ బై K9 అండ్ 5 digit నెంబర్. సో దిస్ ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్. ఓకే, ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ ఎస్ఐడి నెంబర్, తర్వాత K9 అండ్ 5 digits నెంబర్. సో మనకి హౌ వీ కెన్ క్రియేట్ ద రూల్. వీ హ్యావ్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్, దట్ ఈస్ SC09 అండ్ SC10. ఈ రెండింటితో యూజ్ చేసుకొని కూడా ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ అనేది యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, మనము లైవ్లోకి వెళ్దాము, ఎలా చేస్తాము. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ అనేవి టూ టైప్స్ బేసికల్గా. వర్క్ బెంచ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్, కస్టమైజ్డ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్. సో మనము ఇట్ క్యారీస్ ద కస్టమైజ్డ్ డేటా. అంటే ఏవైతే స్టాండర్డ్ డేటా ఉంటేనేమో దాన్ని వర్క్ బెంచ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్తో చేస్తాము. బట్ అదే కస్టమైజ్డ్ డేటా అయితేనేమో బిజినెస్ డేటా, యూజర్ ట్రాన్సాక్షన్ డేటాతో యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, ఇంకోటి ఐ విల్ షో వాట్ ఈజ్ మీన్ బై టాస్క్. ఓకే, ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ ఈజ్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ టాస్క్. అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ ఈజ్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ టాస్క్. టాస్క్ అంటే ఏం లేదండి, ఏదన్నా ఒక స్పేస్ ఒక యూజర్కి ఒక ఆప్షన్ ఇస్తున్నాం అనమాట, ఒక స్పేస్ రిజర్వ్ చేస్తున్నాం. ఏంటంటే హీ క్యాన్ ఆల్సో transport the request and can also load the data into transport the request. Okay, only that user can load the transport request to the data. Ante TR request can be created by the admin, but only that user
can load the data, mean that who are developed that candidate or you, any person we are given on the task, he can load the data to the transport request. Okay, releasing directly before releasing need to delete the task. ఓకే, మనము ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే బేసిక్గా ఇక్కడ 3 steps ఉంటాయండి. ఇక్కడ క్రియేటింగ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్, లోడింగ్ ఇంటూ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్, రిలీజింగ్ ఇంటూ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్. ఓకే, దిస్ ఆర్ ద 3 steps. 3 steps అనేవి ఉంటాయి ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్లో. 3 steps అనేవి ఉంటాయి. ఇక్కడ నేను అనేది అదే, ఇప్పుడు ఒక ట్రక్ ఉందండి. ఓకే, సపోజ్ వీ హ్యావ్ వన్ ట్రక్. రోల్ 1 క్యారీస్ ద టాస్క్ 1 అండ్ రోల్ 2 క్యారీస్ ద టాస్క్ 2. ఓకే, ఇవన్నీ లోడ్ చేయడానికి ఒక స్పేస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం అనమాట. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ట్రాన్సాక్షన్ రిక్వెస్ట్. ఓకే, విల్ గో లైవ్ హౌ వీ విల్ పర్ఫామ్ దిస్ వన్. సో బేసికల్గా సెక్యూరిటీ టీమ్ డ్యూటీస్ వచ్చేసి విల్ డిస్కస్, we will check it. Okay, what is the transaction code for creating transport request? SC09 or SC10, right? See, ఇక్కడ we have option like create, further settings, get standard settings, transport organization tool, display. Right now we will go for create. See, ఇక్కడ నేను యాజ్ అర్లియర్ సేడ్ 2 types of రిక్వెస్ట్ ఉంటాయని. కస్టమైజ్డ్ రిక్వెస్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డేటా ఈజ్ మోడిఫైడ్, ఈజ్ మెయిన్లీ యూజ్డ్ ఫర్ బిజినెసెస్ అండ్ బిగ్ డేటాస్. అండ్ వర్క్ బెంచ్ రిక్వెస్ట్ అంటే స్టాండర్డ్ డేటా ఈజ్ నథింగ్ బట్ వర్క్ బెంచ్. ఓకే, ఇందులో మనం బేసిక్గా కస్టమైజ్డ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, వన్స్ యూ క్రియేటెడ్, హియర్ యూ క్యాన్ సీ దట్. సో దిస్ ఈజ్ ద కస్టమైజ్డ్ రిక్వెస్ట్. So now what we will write, this is called role transport request, right? And ఖచ్చితంగా మనము చేంజ్ రిక్వెస్ట్ అంటే కస్టమర్ రిక్వెస్ట్ ఐడి అనేది రోల్ ఎలా ఎవరి రిక్వెస్ట్ మీద చేంజ్ చేసామో ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి. సో మీద రిక్వెస్ట్ అనేది we need not do అండి, ఇట్ విల్ బి పర్ఫార్మ్డ్ బై అదర్స్. సో ఇక్కడ టాస్క్ వ్యాపిద్దాం. యాజ్ డిస్కస్డ్, వాట్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ హియర్, task is space reserved to the user to load the transport, to load and transport the data. Okay, load the data into transport request. So that is nothing but task. So we are giving task to this user to load the transport request, and here we are creating the transport request. Okay, now after that you need to save it. See here, transport request మనం జనరేట్ చేయమండి, it will be generate automatically. Okay, transport request will be generate automatically and followed by SID number and KE and 5-digit number. Okay, so once saved it, see here, this is request we are did, and we are given task to this user. See, this is the EH8 is system ID follows by K9 and 5-digit number. So whenever you are created one more and more, then the digit will be changed here. See, 01146, this is system generated. So once it's generated and once you created for another request, then it will be go for 148. Okay, for 11148. Okay, so now what we will do, okay, this request is created now. Okay, request is created. We can here release directly, but without loading role.
we cannot release. If we release also, there is no use. Okay, so then what is the uh, transaction code to load the data into transport? pf pfcg, right? Pfcg is the code. So now you can create here. So మనం బాటాకి ఇద్దామండి. సో ఫర్ బాటా వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఏ ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్. ఓకే, ఏ ట్రక్ సింబల్ ఈస్ దేర్ నా, దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ట్రక్ సింబల్. ఓకే, ఆఫ్టర్ క్లికింగ్ ఆన్ ట్రక్, సో here we have optional components like generated profiles of single roles, personal data and direct user assignments. అంటే ఇక్కడ డైరెక్ట్ అసైన్ చేయొచ్చు, మనకి జనరేటెడ్ ప్రొఫైల్స్ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు ఆఫ్ రోల్స్. ఇప్పుడు సపోజ్ జనరేటెడ్ ప్రొఫైల్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయకపోతే మళ్ళీ మనం క్రియేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. జనరేటెడ్ ప్రొఫైల్స్ ఈజ్ కంపల్సరీ ఫర్ రోల్. సో అందుకే మనం ఆల్వేస్ నీడ్ టు బి క్లిక్ ద జనరేటెడ్ ప్రొఫైల్స్. ఓకే, సో వన్స్ యూ విల్ ఎగ్జిక్యూట్, సి మన ఐడి ఏముండేనండి, వీ విల్ గో ఫర్ ద ఐడి అండ్ వీ విల్ చెక్ ఇట్. వాట్ ఈస్ ద ఐడి ఫర్ అస్? 11346, right? 11346 is our ID. Okay, follows by 9 request ID. So then you will create, and system will ask, this new task will be created the following request of user. Okay, user is created, right? Request number 1234, you can see it. So click on OK. See here contains all green signal. Green signal means request is loaded. Now request is loaded to ABAP team. Okay, request is loaded. So now what we need to do after loading the request? See, you can check in. So you can go for the display and you can check it. What we are released 46, right? So you can check this one. So this one is loaded, this one is loaded, and also we have given task to this both IDs, right? This both IDs. So here you can see what now it's loaded na, what all data in every data in SAP is stored in tables, right? So tables and roles are tables and roles are loaded into this one. Okay, loaded into this one. Okay, this request loaded into this request. Now what we need to do? So this one is earlier one, this is also released, this is also released. So this is new one. Okay, it's already released. Okay, now what we need to do? So after that we need to release, right? See on the about truck symbol, you have truck. Okay, release directly, or what are the options is having? Check objects, so include objects. So here before releasing, you see you can also having the option called delete. So once you will click, once it's released, see position cursor on request task or object is already released, it's not be deleted. Okay, you can check, you can also see delete EHP 8 can customize with all tasks. Click on yes, it is deleted. Okay, it's gone. This is used for delete. So now what we will do, we will transport it. Okay, release it. What is released? So first you will click on this one. See, suppose this you are releasing. See here, system is asked, already task is released, right? Okay, for this. Okay, so you can see here, by clicking this one and you will do release. Now system will ask referring task not yet released. So first task need to be released,
then only we can release the main one. Okay, so first what we need to do, first we need to do task need to be released. So here we are not data it loaded, here we are loaded in only in this one. So now we are releasing this one, and then you can see here tick mark. సో ఒకసారి రిలీజ్ అయితే చూడండి, యాజ్ బిన్ రిలీజ్డ్ ద రిక్వెస్ట్ సక్సెస్ఫుల్లీ. సో బిఫోర్ దట్ దిస్ వన్ ఆల్సో వీ నీడ్ టు రిలీజ్ దిస్ టాస్క్ ఆల్సో వీ నీడ్ టు రిలీజ్. టు రిలీజ్ దిస్ టాస్క్ ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు లోడ్ ద డేటా, then we need to release, and after that only our task can be released. So first task need to be released, then after that see you can check it. So this is in process, exporting requirement. This is our task, you can check here task is released or not. Go check the modification data, see this is our task, right? 4.6 is released now, see 4.6 is released, this task is released, task and this TR request is released. So this is how we are transport the data from one environmental to another environment. So as I discussed, transport requests are two types. One is workbench TR, another one is customizing TR. Workbench TR is basically depends upon the standard data, and customized data depends upon the business data, user and transactional data. So what is transport request is a group of tasks as discussed, and I discussed what is meant by task. Task is nothing but is a space reserved for user to perform and can load the data into transport request. Oh, so whoever we will give the name, whoever we will give the user, only that user can able to load the data into the transport request. Okay. Next, releasing directly. So releasing directly is not possible. Before releasing, need to delete the task or need to release the task. Okay. Need to release the task or need to delete the task. Okay. Next, so basically what is our duties? So what is our duties in transport management system? How we will create TR request? So what we'll do, basically we will do create the TR request, and we will load the role into the transport request, and we will releasing the transport system. So once you are release the transport request, then we need to inform to basis team. Okay, what we need to do, we need to inform to the basis team. Okay, intimate basis team that the TR has been released in development system, and request them to transport the TR request to quality system. So what the transaction TR request, we need to inform them, and then they will transfer from dev to quality using the TR request. Okay, note the point that before releasing the TR, ensure all tasks under should be released. ఇంతకుముందు మనం చూసాం కదా, ప్రతి టాస్క్ రిలీజ్ అవుతేనే మనకు టీఆర్ రిక్వెస్ట్ రిలీజ్ అవుద్ది. ఓకే, ఓన్లీ వెన్ టీఆర్ రిలీజ్ ఫ్రమ్ డెవలప్మెంట్, దెన్ ఓన్లీ బేసిస్ టీమ్ కెన్ మూవ్ ఇన్ టు క్వాలిటీ. మనం రిలీజ్ చేసిన తర్వాతనే బేసిస్ టీమ్ క్వాలిటీకి మూవ్ చేయగలుగుతుంది. ఓకే, వితౌట్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. సో this is nothing but see how we are loading. We are loading the task role 1 and role 2. We have multiple user will perform multiple roles, and that multiple roles can be assigned to in a single TR request, and the users can perform and load the data into the TR request, and then we will send the TR request to development to quality.
So after once we are released the transport request, then we need to inform to the basis team that we are released the transport request. Okay, this is followed by transport management system. Next, we will see that role deletion. So this is known as environmental, right? What we are studying now, development to quality, quality to broad. So once role is moved to quality and proud, they they will unable to do the performance. They can have only option display option only. So if in the if role is in development, we can delete easily, mean that how earlier we was deleted same only we can delete. But when role is in, okay, when role is in quality, okay, then role is in quality and prod, so how we can delete, okay, how we can delete. So we will see what are the procedures are there. So we will, I will check it. Okay, once you will go, so pf pfcg, you can see here delete option. Okay, we'll select another one. See, you can delete role directly. So this role is does not exist, the below is saying. So this is the option, you can click here. This is the option. Do you want to delete all the role with all the information? You need to click on yes, then it will be deleted. So this is how in development system we will delete the role, right? But what happened here when now already TR request is moved to quality? So what we will do here? So we will go for, we create the transport request for delete and load the transport request, then delete the role in development system. Okay, and then we need to release. Okay, so we will go for pfcg. You can check it to which we are created. Suppose bata, we'll clear it, delete it. Okay, first enter the object below the transport request. See, first enter the object belonging to the role in the transport required. If you want to transport the deletion, if you want to continue the process, you can then only transport deletion if role is already entered in the transport request. Okay, click on yes. See, now we will check display. Okay, this is our transport request, right? What are the attributes? Okay, comment religion. So before that, same role now we want to delete this role now, then we will create it. Okay, create it, transport, so this one is created, right? So after that what we need to do, we need to do load the request again. So this one loading, say
We are already deleted this one, right? So that's why it's showing role does not exist. Okay. So now what we'll do? We'll click one. We are loaded. Okay. Execute it. Okay. Save it. Go back. Single argument we will not create. Okay. Defaultly it need to become. It is already deleted. That's why it is not showing here. Once we will check. Create old request. We'll go for other. We'll create. Okay. So this is how option we have to delete the role, and then after that we need to release. See, so already we are created. Suppose here we'll load this data. We'll execute. One second. What has happened in creating? This is here. Customize data modification. We'll go for create. Okay, transport create. The user can perform. CR 1, 2, 3, 2, 1, 3. CR 213 is created. This is ID 112. Okay. Then we'll go back, and we'll PFCG. Okay. Now what this one we are creating? We will load here. And, okay. And go back. And generate request. Specify. So what is the request ID? This one, right? Okay. We have created. So this one is actually a derived role. So composite role, that's why it's showing both. Okay. Then role is all green. Role is settled. So now what we'll do? We'll go for PFCG. Then here. So after that, so we will delete it. Yes. Okay. Are deleted. After that, what we'll do? We'll go for SC09. Then we need to release. We need to release this one, right? We need to release. This one, customize. We need to release. This one is released. Then release it. So this is how we release the data, and also we delete the data. Okay. See here, already released one is you are showing. These all are releasing. Okay. So this is nothing but transport management system and role deletion after transporting to one data to another one.
So after this completing, we will go for next SUIM. That is nothing but transaction code is used for a user information. See here you can see how many users information, roles information, profiles information, and authorization objects, transactions, everything you can see. You can execute here. This is the information is about the users. Okay, this is the information about the users and how many roles are there. That is. So how can we find the number of roles and number of master roles are available in SAP system? So using tables we can find out. So for that, what are the table to find the roles and transaction codes to find the arg to AGR to AGRS so that we can find the single role composite role. AGR defined all roles definition and master derived role information is available in this table. This table related to roles and transaction code. This table related to user. This table related to authorization values. This table related to arg values. This is nothing but transport request. So we will see table for transport request is also there, na? So what is the transaction code to find tables SC16? So what table we are finding is GR none for related to transport E071, right? So once you will execute asking request number, na, we will check EHP8. See here, these all are requested. EHP1 here showing ours is 8, right? EHP 8. So these are the requests are done by ourselves, right? These all are requested done by ourselves. Okay. This is the object and this is the object name. This is the request ID. We'll check it. These all are requested from our side. You can check the object functions, logger activity. So this is how we will check it. Okay. Here we will take break and we will continue. Okay. Thank you.